In this lecture, May 24 உடைய content கவர் பண்ணலாம். Borrowing cost to be capitalized. Borrowing cost capitalize பண்றது பத்தி கேக்குறாங்க. Initial journal entry to recognize the cost of building. என்ன amount spend பண்ணீங்க plus capitalize பண்ணக்கூடிய interest building உடைய cost சேர்க்கணும். Depreciation will be calculated for the year end and carrying value by the year end. Original value வந்து depreciation பண்ணீங்கன்னா carrying value அவ்வளவுதான். So இது வந்து borrowing cost PPM related illustration ஆக இருக்கு. Okay. On 1st April 2023, Green Limited started the construction of an office building qualified assets. The land under the building is regarded as a separate asset and is not part of qualifying assets. Land tani, building taniya parichu sollirukranga. For the purpose of construction of the building, the company raised a specific loan of 14 lakhs from the bank at an interest rate of 12% per annum. So specific loan irukku. Specific loan வந்து எவ்வளவு சொல்லியிருக்கிறாங்க? Specific loan 14 lakhs and rate of interest applicable for that being 12%. Loan amount as well as rate of interest. An interest income of 15,000 was earned on his loan while it was held in anticipation of payment. கையில இருக்கும்போது ஒரு 15,000 ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட் வருது. அப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தால் அந்த borrowing cost வந்து நீங்க subtract பண்ணிக்கலாம். Okay, you can subtract from the borrowing cost. Right. So the amount what you calculate from there, you can subtract this 15,000. The company's other outstanding loan on 1st April 23 were as follows. Up in the general loan. Okay. 15% rate of interest உள்ள loan ஒரு 20 lakhs 30 lakhs அதுக்கு 8% ரேட்டும் அப்ளை ஆயிட்டு இருக்கு. The construction of building started on 1st April 23. Loan வாங்கின அதே ரேட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க and was completed on 31st January 2024. When it was ready for its intended use, up to the date of completion of the building, the following payments were made to the contract. அப்ப நீங்க எது வரைக்கும் capitalize பண்ணனும் அப்படி சொன்னாக்க the loan and on interest payable on that up to 31st January will be capitalized. General loan ஆக இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க நீங்க weighted average cost of capital கண்டுபிடிக்கணும். So 50 lakhs is the overall borrowing. இதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் எவ்வளவு அப்படிச்சுனாக்கா 20 lakhs 15% 3 lakhs 30 lakhs 8% 2.4 lakhs இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணி இருக்கிறீங்க. அதாவது 5.4 lakhs is the interest. So the interest being 5.4 lakhs am I right for your borrowings of 50 lakhs. Abhina, what is the rate? What is the applicable rate here? 10.8%. General loan general borrowing 14%, specific borrowing வந்து 10.8% நீங்க capitalize பண்ணிக்கலாம். ஆனா பேமெண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல நடக்குது. அப்ப ப்ரொபோர்ஷனேட்டா மந்த்லி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். So you have to convert that into month wise. Clear? Now 4 லட்சம் ரூபாய் அதுக்கப்புறம் 10 லட்சம் ரூபாய் 4 லட்சம் ரூபாய் இருக்கும்போது எது மூலமா borrow பண்ணிருக்கலாம்? Whether it is being the specific borrowing or general borrowing. Specific borrowing will be for up to 14 lakhs. 4 lakhs very much. 14 lakhs வரைக்கும் அடுத்த இந்த 10 lakhsக்கும் இந்த specific borrowing யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, this will be called specific borrowing. Okay. Specific borrowing 4 lakhs. Specific borrowing 10 lakhs. Then 1st December 2023 20 lakhs 25 lakhs இருக்காது general borrowing ல போகணும். Just 25 lakhs. இது general borrowing வந்து 50 lakhs இருக்கு 25 lakhs இருக்கு இன்னும் 5 lakhs general borrowing போகலாம். Interest calculate பண்ணும்போது நாம எப்ப கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிக்கிறோமோ அது வரைக்கும் கேபிடலைஸ் பண்ணோம் 31st January 2024.
Okay. Rate of interest applicable for the specific borrowing being 14%. Okay, 12% and 12% for this 10.8%. 10.8%. Okay, 10.8%. And number of periods. ஏப்ரல் இருந்து ஆகஸ்ட் வரைக்கும், ஏப்ரல் இருந்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்க 10 months. இது borrowing dateல இருந்து year end வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா for this 1st Augustல இருந்து 31st January வரைக்கும் எத்தனை மாசம் இருக்குப்பா? 8 months. and இதுல வந்து 2 months. இதுக்கு 0 month. இந்த இடத்துல நீங்க கவனிக்க வேண்டியது என்ன, இதுதான் இந்த சம்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரிக்கி. ஓகே, ஃப்ரம் ஆகஸ்ட்ல இருந்து எவ்வளவு நாள் வருது? 6 months. ஓகே, this being 6 months. So, total interest எவ்வளவு வருது? 4 lakhs 12% for 10 months கண்டுபிடிக்கணும். எவ்வளவு வருதுங்க? 40,000 rupees. இதுல ஒரே ஒரு கரெக்ஷன் பண்ணணும்னு சொன்னேன். என்ன கரெக்ஷன்? ஸ்டார் போட்டு வச்சிருக்கிறேன். You can consider 10 month. லோன் வாங்கிட்டீங்க இந்த பர்பஸ்க்கு சொல்லி, இந்த பர்பஸ்க்கு, இந்த பில்டிங் கட்டுற பர்பஸ்க்கு வாங்கிட்டீங்க. முன்னாடி லோன் சாங்ஷன் பண்ணிட்டாங்க, ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்ல போகுது. நீங்க போயிட்டு லெண்டர் கிட்ட, பேங்க் கிட்ட போயிட்டு சார் ஒரு செங்கல் வாங்கணும், அது மட்டும் கடன் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்க முடியுமா? எவ்வளவு மொத்தமா வேணும்னு சொல்லி 25 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துறேன், நீ இப்ப பண்ணிக்கிற அப்புறம் பண்ணிக்கிற, ரெஜிஸ்டர் பண்ணக்கூடாது. ஒவ்வொரு செங்கலுக்கும் தனித்தனியா பணத்தை வாங்கிட்டு அந்த ரேட்ல இருந்து கவுண்ட் பண்ண சொன்னா ஒத்துக்க மாட்டேன். In case of specific borrowing, since the date of borrowing, you can capitalize. இந்த ஒரு பாயிண்ட் புதுசு, you can note it down. Then you can calculate 10 lakhs into 12% for 10 months போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருதுங்க? 1 lakh. Am I right? இதுல வரும்போது 25 lakhsக்கு 10.8% 2 months, 2 by 12. 45,000. லாஸ்ட் டேட்ல பண்ணோம், ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சு போச்சு. சோ இனிமேல் கேபிடலைஸ் பண்ண முடியாது. சோ the total value being 1,85,000. இந்த டெம்பரவரியா பணத்தை வாங்கிட்டீங்க, ஸ்பெசிபிக் லோன். ஆனா இந்த பீரியட்ல யூஸ் பண்ணாம ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் இருந்துச்சு இல்லையா, ஒரு 4 மாசத்துக்கு, அதுக்கு ஏதோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கா இல்லையா, அதை நீங்க இங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். சோ மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டெம்பரவரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட். டெம்பரவரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 15,000 subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா your cost being 1,70,000. பில்டிங் உடைய காஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கு டோட்டலா போட்டீங்கன்னா I think 44 lakhs. And this will be capitalized. So 45 lakhs 70,000 rupees is the amount. அப்ப capitalize பண்ணும்போது என்ன என்ட்ரி வருது? பில்டிங் அக்கவுண்ட் டெபிட் 45.7 lakhs to bank account payment பண்ணது 44 lakhs. அப்பப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணிருப்பீங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் பேங்க்னு சொல்லிட்டு இப்ப அதை ரிவர்ஸ் பண்றேன், இன்ட்ரெஸ்ட். ஆக்சுவலா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணும்போது என்ன என்ட்ரி வரும்? இன்ட்ரெஸ்ட் பேங்க். யூஸ்வலா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் சொல்லிட்டு P&L போல டெபிட் பண்ணுவீங்க. ஆனா இந்த கேஸ்ல இது வந்து உங்களுடைய ரெகுலர் எக்ஸ்பென்சஸ் டு பி டெபிட்டட் P&L அக்கவுண்ட் கிடையாது, ரிலேட்டட் டு தி அசெட். அப்படிங்கறனால அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எதுல கொண்டு போய் சேர்த்துட்டேன்? அசெட் அக்கவுண்ட்ல சேர்த்துட்டேன். பில்டிங் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கவுண்ட். ரைட். வாட்ஸ் தி நெக்ஸ்ட் திங்?
of the building being எவ்வளவு சொல்லி இருக்கிறாங்க 20 years and depreciation is to be calculated on SLM basis. You have to find out under SLM basis. சொல்லுங்க 45 lakhs 70,000 original value minus depreciation. current yearல ஒரு மாசம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம், 2 மாசம் February March 2 மாசம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். 2 மாசத்தோட depreciation calculate பண்ணிக்கலாம். ஓகே, முடிஞ்ச பிறகு year end 31st March 2024 45.7 lakhs divided by 20 years, but we used only for 2 months, so into 2 by 12 படிக்கணும். எவ்வளவு வருதுங்க? ஓகே, 38,083.33 45 lakhs 70,000 minus 38,833. So the WDV or carrying amount being the balancing value 45 lakhs 31,917. Clear? Well, we are limited is a textile manufacturing company and engaged in the production of polyester and nylon. Polyester, nylon, rendu manufacture பண்றாங்க. While manufacturing the main products, a byproduct fiber is also produced. So polyester, nylon, main product. F வந்து byproduct. Okay, main by. The details of the cost of the production are as follows. Purchase of raw materials for manufacturing the process being this much. Adula output எவ்வளவு வந்திருக்குன்னா polyester 12,500 units, nylon 10,000 units, 3,200 units byproduct. Byproduct இருந்தால் அதுல இருந்து என்ன net recoverable value இருக்கோ அதுல இருந்து அத net cost, ஓகே, ஜாயிண்ட் காஸ்ட்ல இருந்து அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணி பேலன்ஸ் மெயின் ப்ராடக்ட்டுக்கு அவங்களுடைய யூனிட்ஸ் பேஸ் பண்ணி வேல்யூ, சேல்ஸ் வேல்யூ பேஸ் பண்ணி நம்ம பிரிச்சு கொடுத்துடலாம். சேல்ஸ் வேல்யூ பேஸ் பண்ணி. ஓகே, and we have been given the closing inventory, so we have to find out the value for these items. Average market price of polyester and nylon is 160. இதோடைய மார்க்கெட் பிரைஸ் எவ்வளவு இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க 100, your market price 60. Byproduct fiber is sold for 40 per unit. There is a profit of 8,000 on sale of byproduct after incurring separate processing expenses of rupees 10,000 and packing expenses charges being 9,000. See, in case of byproduct ஆக இருந்தால் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க NRV வந்து ஜாயிண்ட் காஸ்ட் வந்து அலோகேட் பண்ணிடணும். NRV ஆன் ரியலைசபிள் வேல்யூ. NRV அப்படிங்கிறது சேல்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் சேல்ஸ். சேல் பிரைஸ் எவ்வளவு? 40 per unit. Number of units being 3,200. So 40 into 3,200 units. 1,28,000. And expenses on sales here being 9,000 plus 10, 19,000. Profit sake கூடாது. NRV ங்கிறது sale minus expenses for sale. So 1,09,000 is the NRV. 5,000 was also realized from the sale of scrap. Scrap இருக்கு. அதோடைய recoverable value 5,000. On the basis of above information, you are required to compute the value of closing inventory of polyester and nylon. What is the joint cost? Raw materials வந்து 30,000 யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இதெல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டீங்கன்னா வர்றது joint cost 3.5 lakhs, 160, 120, 60. 6,90,000 will be the value. Scrap இருந்து எவ்வளவு ரியலைஸ் ஆகுது? 5,000 rupees. By product இருந்து எவ்வளவு ரியலைஸ் ஆகுது? 1,09,000 rupees. அப்ப cost for these two product being
5 lakhs 76,000 should be allocated to these two. P and N க்கு நம்ம allocate பண்ணோம். P and N க்கு நம்ம allocate பண்ணோம். Clear? அப்படி allocate பண்ணும்போது sales value எனக்கு வேணும். Sales value எவ்வளோ? 1,12,500 into 100 போட்டீங்கன்னா 12,500 அதோட இன்னும் 2 0 சேர்த்துக்கிறேன் 12,50,000. 10,000 into 60 போட்டீங்கன்னா 6 lakhs. அப்ப என்ன ரேஷியோ நம்ம பிரிக்கணும்? 125:60. இது 12. இதுல வரும்போது 25. 25:12 ரேஷியோ நம்ம இதை செக்ரிகேட் பண்ணி கொடுக்கணும். 25 divided by 37, 12 divided by 37. allocate பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வருதுங்க? 3,89,189, 1,86,811. அப்ப per unit value எவ்வளோ? Cost per unit. Production being 12,500. So this is for 12,500 units. So you have to divide this by 12,500. And this is for how many units? 10,000. So you have to divide this by 10,000. So polyester value cost 31.14. Nylon cost வந்து 18.68. Sale price எவ்வளோ? 100 into 60. Inventory valuation எப்படி பண்ணுவீங்க? Whichever is lower of cost or NRV. So இதுதான் cost கம்மியா இருக்கு. இந்த number of units being 1600 into 31.14 போட்டீங்கன்னா polyester வேல்யூ கிடைக்கும் 49,824 and nylon வந்து 400 into 18.68 7,472. இதுக்கு 7 marks. இதுக்கு 7 marks. Clear? Asked in May 2024 exam. This question carries 14 marks. Internal reconstruction. Internal reconstruction. Okay. Internal reconstruction சொன்னாலே இனிமேல் ரேஷியோ இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது, குட்வில் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, என்னென்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? These are the adjustments to be carried over. 8 adjustments இருக்கு. 8 adjustments ஒவ்வொன்றா நீங்க என்ட்ரி போட்டு வந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா டேலி ஆயிடும். You have been given 8 adjustments. And what is the requirement? Pass necessary journal entries in the books of Z Limited. Prepare capital reduction account and prepare bank account. ரொம்ப simple illustration தான். Come on, tell me. On 1st April 24, the next day of the balance sheet, the court approved the following reconstruction scheme for Z Limited. Each equity share shall be subdivided into 10 equity shares of ₹10 each, fully paid up. After subdivision, equity share capital will be reduced by 40. 100 rupees shares இருக்கு. So 100 rupees equity share capital cancel ஆகுது. அது பதிலா 10 rupees equity share capital மாறுது. 60 lakhs. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம்? 10 rupees equity share capital எவ்வளவு கேன்சல் பண்றோம்? Reduced by 40%. அப்ப இனிமேல் 60 rupees தான் அதோட வேல்யூ. 60 lakhs பதிலா 60%. to 6 rupees equity share capital ஆக மாறிடுது. 36 lakhs. 36 lakhs. Okay. அது 10 rupees equity share capital வச்சுக்கலாம். Okay.
எவ்வளவு கேன்சல் ஆகுது? 24 lakhs கேன்சல் ஆகுது. 40% கேன்சல் ஆகுது. அதை மட்டும் போட்டுட்டாங்க. I had a doubt. After subdivision, equity share capital will be reduced by 40. Number of shares குறையுது, face value அது 10 rupees தான். ஓகே, சப்போஸ் நீங்க 10 ஷேர் வச்சிருந்தால் 4 ஷேரை கொடுத்துடணும். இவர் உங்க கையில எவ்வளவு ஷேர் தான் இருக்கும்? 6 ஷேர் தான் இருக்கும். Number of shares is reduced. Preference shares dividend are in arrear for last 4 years. Preference shareholders agreed to waive 75% of their dividend and accept a payment for the balance. 75% விட்டு கொடுக்குறேன்ட்டாங்க. இப்ப preference dividend 21 லட்சம் ரூபாய் preference share. அதுக்கு 8% interest preference dividend pay பண்ணும். எத்தனை வருஷம் அரியர் இருக்கு? 4 வருஷமா. 75% விட்டு கொடுத்துட்டேன்றார். பேலன்ஸ் 25 மட்டும் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. எது புதுசா கொடுக்க வேண்டியது இருக்கோ அதான் லாஸ். இது வரைக்கும் அக்கௌண்ட்ல காமிக்கவே இல்லை. அக்கௌண்ட்ல காமிக்காத ஒண்ணு இப்ப கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க லாஸ். அது எவ்வளவு கொடுக்கணுமோ அது மட்டும் தான் லாஸ், ஃபுல் வேல்யூ கிடையாது. அப்ப 21 lakhs into 8% into 4 into 25%. 1,68,000 is the loss, can be debited to capital reduction account. So capital reduction account debit to bank. We assume that money is immediately paid, like okay, balance நம்ம உடனே கொடுத்துறோம் அப்படின்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். Now this value being 1,68,000. Own debenture 2,40,000 nominal value were sold at 98% cum interest and remaining own debentures were cancelled. Own debenture, நம்மளுடைய own debenture நம்ம கிட்ட இருக்கு. Nominal value 6 lakhs. அது என்ன ரேட் விற்கிறாங்க? 2,40,000 மதிப்புல 98 rupees cum interest விற்கிறாங்க. cum interest. Okay. So then you have to identify the interest and all. Okay, நான் இங்க போடுறேன். இது AS number 13ல படிச்சிருப்பீங்க. So ஒரு calculations பண்றேன். X interest price இங்க போடுறேன். X interest price plus interest வரது cum interest price or amount payable. Cum interest price. Clear? Now 6 lakhs 2,40,000 மதிப்புள்ளதை விற்கிறாங்க. 3.6 lakhs உள்ளது, அதாவது 60% கேன்சல் பண்றாங்க. டிபெஞ்சர் கேன்சல் பண்ணால், ஓன் டிபெஞ்சர் கேன்சல் பண்ணால் டிபெஞ்சரும் கேன்சல் ஆகுது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? என்னுடைய ஓன் டிபெஞ்சர் இருக்குல்ல, இந்த டிபெஞ்சரை நான் வாங்கி இருக்கிறேன். 18 லட்சம் தான் இந்த இது. Okay, you have to understand the logic. 18 lakhs worth debenture, out of which 6 lakhs worth debenture are in the form of own debenture like. Own debenture like. இந்த 6 lakhsல 40% மதிப்புள்ளது, 2,40,000 மதிப்புள்ளத என்ன பண்றாங்க? debenture, okay, were sold. பேலன்ஸ் 60% மதிப்புள்ளதை கேன்சல் பண்றாங்க. 3,60,000 மதிப்புள்ளதை கேன்சல் பண்றாங்க. அதாவது இதோட வேல்யூ 5,76,000. 5,76,000 ஓன் டிபென்ச்சர் வாங்கும் போது எப்பவுமே ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணிருப்பாங்க. we assume it is x interest price. அதுல 40% ஓட வேல்யூ என்ன ரேட் கொடுத்து வாங்கி இருக்கிறேன்? come on, tell me. 40% எவ்வளவு? calculate பண்ணி சொல்லு. 2,30,400 and balance 60% cancel பண்றோம்ல, அதோடைய purchase price எவ்வளவு? 3,45,600. Okay, interest
ஃபிக்ஸ்ட் பேமெண்ட் டேட் கொடுக்கல, அதனால அதை பத்தி நான் கவலைப்படல. முதல்ல இதை ஹேண்டில் பண்ணலாம். சேல் பண்றதுல இதை ஹேண்டில் பண்ணலாம். யூ கலெக்ட் த மணி, பேங்க் அக்கௌண்ட், debit to own debenture, to own debenture. இது என்ன ரேட்டுக்கு விக்கிறோம்? 98% ரேட்டுக்கு விக்கிறோம். ஃபேஸ் வேல்யூ 98. 2 lakhs 40 98% பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 2 lakhs 35,200. So I sell it for 2 lakhs 35,200 and own debenture being 2 lakhs 40, sorry 2 lakhs 3,400. 2 lakhs 3,400. என்னுடைய ஓன் டிபென்ச்சரை நான் வாங்கும் போது 2,30,400 வாங்குறேன். இப்ப திரும்ப விற்கும் போது 2,35,000 விற்கிறேன். அப்ப there is a profit. ப்ராஃபிட் இருந்தா எங்க போயிடும்? கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் கொண்டு போயிடும். டு கேபிட்டல் ரிடக்ஷன். This value be 4,800. Clear? பேலன்ஸ் ஓன் டிபென்ச்சரை கேன்சல் பண்றாங்க. டிபென்ச்சர் கேன்சல் ஆகுதுன்னா ஓன் டிபென்ச்சரும் டிபென்ச்சரும் சேர்ந்து கேன்சல் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம். நான் வெளியில இஷ்யூ பண்ண டிபென்ச்சர் நானே வாங்கி வச்சிருக்கிறேன். நான் டிபென்ச்சர் இஷ்யூ பண்ணேன், பணம் வேணும்ட்டு. அது எப்ப நான் ரெடி பண்ண பிளான் பண்ண 5 வருஷத்துக்கு பிறகு 1 இயர்ல எனக்கு பணம் வந்துச்சு, என்ன பண்ணலாம்? அப்போ உங்ககிட்ட இருந்து நானும் ஒன் ஆஃப் தி இன்வெஸ்டர் லைக் நான் என் டிபென்ச்சர் நானே வாங்கிக்கலாம், வாங்கி கிழிச்சு போடலாம். வாங்கி கிழிச்சு போட்டேன்னு அர்த்தம் டிபென்ச்சர் தான் கேன்சல் ஆகுது. ஆனா கிழிச்சு போடாம வச்சிருப்பேன். ஏன்? நாளைக்கு பணம் தேவைப்படுச்சுன்னா அதுக்கு 5 வருஷம் வேலிடிட்டி இருக்குல்ல, நடுவில் வேணா விற்கலாம் அப்படின்னு சொல்றதுனா அந்த ஓன் டிபென்ச்சர் கான்செப்ட். என்னுடைய டிபென்ச்சர் நானே வாங்கி வச்சிருக்கிறது பேர் ஓன் டிபென்ச்சர். கிளியர்? சோ அப்ப என்னைக்கு அந்த ஓன் டிபென்ச்சர் நான் கிழிச்சு போடணும், நான் என்ன ரேட்டுக்கு வாங்கினேன், புக்ல அதோட ஃபேஸ் வேல்யூ என்ன, ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ், எகைன் எனக்கு ப்ராஃபிட் லாஸ். நான் அந்த ஓன் டிபென்ச்சர் கிழிச்சு போட அந்த ஓன் டிபென்ச்சர் நான் என்ன ரேட்டு கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறேன்? 3,45,000. இதோட ஃபேஸ் வேல்யூ 3,60,000. சோ டிபென்ச்சர் கெட்ஸ் கேன்சல், டிபென்ச்சர் upon debit to own debenture. நான் வாங்கின என்னுடைய டிபென்ச்சர் 3,45,000, 45,600. ஆனா அதோட ஃபேஸ் வேல்யூ 3,60,060. ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் எனக்கு கெயின் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு தி கேபிட்டல் ரிடக்ஷன். கேபிட்டல் ரிடக்ஷன். This value being 14,400. 14,400. Clear? So we have done this. Debenture holders of 6 lakhs agreed to accept one machinery of book value 9 lakhs in full settlement. Debenture holders. இந்த 18 லட்சத்துல இன்னொருத்தன் இருக்கிறான், 6 லட்சம் மதிப்புள்ளவன். அவன் என்ன சொல்றான்? சார் எனக்கு மொத்தமா ஒரு அசெட் நான் எடுத்துட்டு போய் ரெப்பிட்டர் எதை கொடுத்துறோம்? பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி. அதோட புக் வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு? 9 lakhs. 9 லட்சம் மதிப்புள்ள அசெட் 6 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கணும் அப்படின்னா we are losing 3 lakhs. We are losing 3 lakhs. Okay. So double entry. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட்ல 9 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ளது போச்சு. பேலன்ஸ் வந்து 63 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ளது இருக்கு. என்ன பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். டிபென்ச்சர் அக்கவுண்ட் டெபிட் to property plant equipment 6 lakhs, 6 lakhs, but the property value being 9 lakhs. How much I am losing here? 3 lakhs loss charged to the capital reduction account. Capital reduction account. Remaining plant and machinery were valued at 60 lakhs. Remaining. இந்த 63 லட்சம் ரூபாய் இருக்குல்ல, அது இப்ப வேல்யூ பண்ணும்போது 60க்கு தான் வேல்யூ பண்றாங்க. அப்ப லாஸ் கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட் எவ்வளோ? 3 lakhs also be lost. Trade payables, trade receivables and inventories were valued at 15 lakhs, 13 lakhs, 9 lakhs 44,000 respectively. Okay.
trade receivables 1375 இருக்கு, ஆனா 15 lakhs அப்படின்றாங்க gain. அப்ப gain இல்லையா? trade receivables debit எவ்வளவுங்க gain? 1,25,000. ஓ trade payables trade payables trade payables வந்து 15 lakhs எவ்வளவு இருக்கு? 16. அப்பயும் gain தான். trade payables debit 1,60,000 rupees. trade receivables 13 lakhs அப்ப இது gain. inventory வந்து 944 அது ரெண்டுமே loss. இது gain மிச்சம் ரெண்டு loss. அப்ப gain capital reduction கொண்டு போயிடுறேன். மிச்சம் ரெண்டு lossம் capital reduction கொண்டு நான் debit பண்றேன். என்ன loss? trade receivables 13 lakhs 1375, so 75,000 being the loss. inventory அதே மாதிரி 9 lakhs 80 இருக்கு, 944, 36,000 being the loss. அது மட்டும் இல்லாமல் goodwill and profit loss ought to be written off. So goodwill மொத்தமா write off பண்ணிடலாம் 81,000. and property plant equipment profit and loss 12,35,000 will be also eliminated. 12,35,000 will also be eliminated. Company paid 60,000 as penalty to avoid capital commitments of 12 lakhs. Capital commitment avoid பண்ணதுக்கு 60,000 ரூபாய் 12 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு capital commitment இருக்குன்னு சொத்து கட்ட சொல்லலாம், இல்ல கட்டி தரேன்னு சொல்லி கமிட் பண்ணி இருக்கலாம். capital commitment ஏற்கனவே சரியா போகல, நம்ம பிசினஸ் அதை கேன்சல் பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறோம், ஆனா கான்ட்ராக்டிவ் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறான். பெனால்டி கூடிய உன்னை நம்பி எல்லாத்தையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டோம். So that's a loss. Any penalty. So penalty loss debited to capital reduction account to bank. Value being 60,000. And interest on 10% debenture is paid every year on 31st March. Correct? The last date. அதனால நம்ம கும் interest ex interest concept நமக்கு தேவைப்படல. அதனால இதுல பெருசா இம்பாக்ட் இல்ல. Okay. So what we have to do? So I have to prepare. என்னென்ன prepare பண்ண சொல்லி இருக்கிறாங்க? Capital reduction account, bank account, ரெண்டு மட்டும் ரெண்டுமே போட்டுருவோம். ஓகே, பேலன்ஸ் ஷீட் கூட கேட்கல. Now bank account and capital reduction account. equity share capital விட்டுருங்க, capital reduction இங்க வருது to bank 1,68,000 and by bank 4,800 and by debenture 14,400 and to property plant equipment 3 lakhs and another 3 lakhs, மொத்தமா 6 lakhs போட்டிருக்கலாம், பரவாயில்ல. இங்க by trade payables gain 1,80,000. okay, 1,80,000. right. இங்க பாருங்க, அது கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் தப்பா போட்டிருக்கிறேன். 10 rupees equity share capital வைவர் பண்ணது நமக்கு கேபிட்டல் ரிடக்ஷன். ஓகே, சோ equity share capital அது ஒரு 2 lakhs படிச்சு கெயினே வரலைன்னு பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் லாஸ். ட்ரேட் ரிசீவபிள் 75,000, இன்வென்ட்ரி 36,000, goodwill
81,000. Profit and loss 12,35,000. Then bank 60,000. Tally panina, you have the balance 25 lakhs. It was 24 lakhs. 25 lakhs 99,200. 25 lakhs 99,200. Any balance if you have in CR can be transferable to the capital reserve account. Capital reserve account. I think you get the balance 3,44,200. In case of bank, here is by capital reduction 1,68,000. To own debentures okay 2,30,400. Here is by capital reduction 60,000. Cash in the balance beginning 1,33,000. Tally பண்ணி சொல்லுங்க. I think this is 2,35,200. 30 and 4,800. Okay, capital reduction. So the total being 3,68,200, 3,68,200, and balance carried on in this case being 1,40,200. Clear? Another question related to the contract. You are required to calculate stage of completion of contract for each year and profit to be recognized. Stage of completion on the cost to date cost to date divided by total cost. Logic. One of the easiest illustrations, question A is number 7. Construction Limited is engaged in the business of constructing flyovers and railway overbridges. It obtained a contract from railway authorities to construct a railway overbridge for 400 crores. See the contract price. Okay, so contract price 400 crores. The construction of the railway overbridge is expected to be completed in 4 years. So year 1, year 2, year 3, year 4. You have to find out the cost to date first. Estimated further cost. You get the total cost. And percentage of completion on the cost to date divided by total cost. Profit is nothing but the difference between contract price minus contract price minus total cost. Contract price minus total cost. This is profit. Adile evlo recognize panikalam. Profit up to the current period. Idhula idu total edukka mudiyadhu illaya. அப்ப எவ்வளவு எடுத்துப்பீங்க? Profit to date. இது பேரு profit to date. Profit to date. You multiply these two. அப்ப profit for the current year கண்டுபிடிக்கலாம். Profit for current year. இத ஃபார்மேட் இந்த மாதிரி ஃபார்மேட் போட்டுருங்க அவ்வளவுதான். A சொன்னாலே A7 இருந்தாலும் இந்த ஃபார்மேட் லைன்ல இருக்கும். இதுக்கு அப்புறம் யோசிக்க மாட்டீங்க. At the outset of the contract, it was estimated that the total cost to be incurred will be some 370 crores. Okay. But by the end of the year 1, this estimate stands revised to 375 crores. During the year 3, the Construction Limited has requested. So, first year end la namakku evlo cost varum solli mudivu pannirukkom 375. Agreement போடும்போது 370 இருக்குன்னு நினைச்சோம். ஆனா முதல் ஆண்டு முடிவிலே நம்ம எவ்வளவு செலவு ஆகும்னு சொல்லிட்டோம் 375.
Is that okay? $375. Second year la $375. During the year 3, the construction limited has requested for a variations in the contract which is approved by the railway authorities, and accordingly the total contract value will increase by 10 crores and cost will also be increased. So inge contract price same da, contract cost வந்து அதிகமாயிடுச்சு. இங்க வரும்போது அக்ரிமெண்ட் போட்டு இன்னொரு 10 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிட்டோம். ஆனா நம்மளுடைய காஸ்ட் வந்து 482 மாறி போச்சு. சரி 382 மாறி போச்சு. ஒரு 7 ரூபாய் அதிகமாயிடுச்சு. The construction limited decided to measure the stage of completion on the basis of the proportion of the contract costs incurred to the total estimated contract costs. Cost incurred. இங்க வந்து 98.8 incur பண்ணி இருக்கிறீங்க. 202.4 incur பண்ணி இருக்கிறீங்க. 310 including unused material na 307 incur பண்ணி இருக்கிறீங்க. பேலன்ஸ் அடுத்த வருஷம் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகே. 382 கம்ப்ளீட்டா முடிச்சிட்டீங்க லாஸ்ட். ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து எஸ்டிமேட்டட் ஃபர்தர் காஸ்ட் எவ்வளவு வருதுங்க? ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல make it faster. 276.2 இங்க சரிதானே? And percentage of completion work 375 divided by 400. அடுத்த வருஷம் 53.97, இங்க 80.37, லாஸ்ட் 100%. ப்ராஃபிட் எவ்வளவு? கான்ட்ராக்ட் பிரைஸ் மைனஸ் டோட்டல் காஸ்ட் 25, இங்க வரும்போது 28 and 28. Profit to date வந்து you have to multiply these two and get me the value. 6.6 6.6 அடுத்ததுல 25 into 53.97 13.5, then 28 into 80.37 22.5, last 28. மொத வருஷம் 6.60, 2 வருஷம் முடிவு வரைக்கும் 13.5, போன வருஷம் 6.6. இப்ப அடிஷனல் எவ்வளவு இருக்கு இந்த வருஷத்துக்கு மட்டும்? 6. இந்த வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு? 25. கரெக்டா? சரி இது சொல்லுங்க. ஆக்சுவலா இது 13.48 வருது. ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணாம சொல்லுங்க. 2 டிஜிட் வரைக்கும் வச்சு. அப்ப இங்க வந்து 6.88, 22.5, அதுல இருந்து 6.88 சப்ட்ராக்ட் பண்ணா எவ்வளவு வருது? 22.5 minus 13.48. 13.48. This value being 22.5 minus 13.48. 10.98, 9. Okay, 9.04. Okay, the rounding of errors இருக்கலாம். சொல்லுங்க.
cost, I think so, 5.48. எல்லாருமே fractional difference இருக்கு. You stick with this. புக்ல வந்து மே 24 இல்லையா, அப்ப வேற பேட்டர்ல போட்டுருந்தோம், அந்த பேட்டர்ல போட்டு வச்சிருக்காங்க. You just stick on with the latest pattern. புக்ல என்ன பண்ணுவோம்னா, நாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் போது எப்படி போனாங்கன்னா, இதுல 26.35% கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுல இருந்து காஸ்ட் டேட்டா மட்டும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, சோ அப்படி போட்டாலும் ஃபைனல் ஆன்சர் அதேதான் வரும். முழுமையான ப்ராஃபிட் எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ப்ராஃபிட்ல எவ்வளவு எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிற மாடல் இப்ப நம்ம ஃபாலோ. சோ மே 24ல third question, B subdivision carrying 7 marks. You are required to calculate net cash flow from operating activities. Directa indirecta. Direct method சொன்னால் உங்களுக்கு receipts payment details இருக்கும். அப்படி இல்ல அப்படி சொன்னாக்க அது indirect methodல போடலாம். இங்க நமக்கு profit loss இருக்கு, receipts and payment detail இல்ல அப்படின்னா indirect method. Usually நீங்க indirect method தான் follow பண்ணணும். Because A is number 3 recommends you have to follow only indirect method. Okay, so I am going to solve this under indirect method. We start with the profit and loss. Okay, net profit for the year. Net profit for the year. சொல்லுங்க பாப்போம். Cash from operation. Net profit for the year. எவ்வளோ? 43,200. எப்படி வார்த்தை விட்டாங்க பார்த்தீங்களா? உங்களை எல்லாம் தெரியும், ஆனா குழப்பம் பார்த்தீங்களா? 5,400 debit and இது credit. அப்ப அது லாஸ், இது கெயின். அப்ப 5,400 லாஸ் போக 37,000 கெயின் வந்திருக்கலாம். இந்த வருஷத்தோட கெயின் 43,200. இன்கம் டாக்ஸ் ப்ரொவைடட் டியூரிங் தி இயர் 1,62,000. So ஐடிக்கு வரும்போது எப்படி போடுவீங்க? இன்கம் டாக்ஸ் provision for taxation. Opening balance 221,400. Closing balance 1,35,000. இந்த வருஷம் ப்ரொவைட் பண்ணது P&L டெபிட் பண்ணி போடுவீங்க 1,62,000. ப்ரொவைட் பண்ணத ஆட் பேக் பண்ணிடுங்க. ஆட் provision for taxation. Provision for taxation 1,62,000. எவ்வளவு பே பண்ணீங்களோ அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். மைனஸ் டாக்ஸ் பெய்ட். டாக்ஸ் பெய்ட் எவ்வளோ? பேலன்சிங் ஃபிகர் 2,48,400. So this will be cash from operation. Before that you will get cash from operation before tax. General reserve 54 ல இருந்து 81 ஆயிருக்கு. ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு GR. வேற என்ன இருக்கு? New debenture have been issued at the end of the current financial year. Current financial year last பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்ப interest is not applicable for that. So debenture interest கண்டுபிடிச்சிட்டு அது financing activity போகணும் இல்லையா, அது போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. New investment have been acquired at the end of the current financial year. So investmentum debenturesum year endல தான் நடக்குது. அப்ப அதுக்கு interest applicable இல்லைன்னு தெரிஞ்சுங்க. Transfer to GR எவ்வளவு வருது? 27,000 addable item. 12% debentures ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து இங்க வராது, financing activity. ஆனா இந்த 1,18,800க்கு 12% இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பே பண்ணியிருப்பாங்க. அது financing activity P&L டெபிட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதனால ஆட் பேக் பண்ணிருக்கீங்க. So add interest on debenture. Interest on debenture financing activity 1,18,800க்கு 12% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 14,256. லேட்டஸ்ட் ஒரு சம் எக்ஸாம் क्वेश्चन பேப்பர் பார்த்தோம். இத யூஸ் பண்ணலாம், யூஸ் பண்ணாம போலாம், ரெண்டு ஆல்டர்னேட் போட்டிருந்தாங்க. ஆனா இந்த क्वेश्चनல ஏன் அது சொல்லல அப்படின்னு சொன்னாக்க, அவன் குழு கொடுத்திருக்கான் டிவென்ச்சர்ஸ் அட் தி எண்ட் அப்படினா யோசிங்க, ஏன் அவன் அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணி இருக்கான் அப்படினா இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கு அப்படிங்கிறது யோசிக்கலாம். அப்படி இல்லனாலும் தப்பு இல்லை. ஏன்னா ஒரு எக்ஸாம்ல வந்து இப்படி போடலாம் அப்படி போடலாம்னு சொல்லிட்டானா அது எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும். தட்ஸ் a logic. பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் இது ஒரு லாஜிக்கலா இது ஏன் கொடுக்குறான், அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் மீன் பண்றான் இன்டைரக்ட் அப்படிங்கறத மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம். ட்ரேட் பேயபிள்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா பேமெண்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்க மைனஸ். டிக்ரீஸ் இன் ட்ரேட் பேயபிள்ஸ் எவ்வளோ? 10,800. 10,800
8% current investment, current investment. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வராது. ஆனா இந்த 8% இருக்குல்ல, இந்த 54,000 8% வந்து நீங்க இப்ப போடுங்க. ஓகே, so that should be minus item, interest on investment. எவ்வளோ? 4,320. அதுக்காக நான் அந்த டிபென்ச்சரும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இயர் எண்ட்ல பண்ணாங்க அப்படிங்கிற குழு கொடுத்திருக்கிறேன். ரெண்டு விட்டுட்டு போட்டாலும் தப்பு இல்லை. ஓகே, அப்படிதான் லேட்டஸ்ட் சர்ஸ்டன்சஸ் பார்த்தோம். ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட் கிராஸ்ல எந்த சேஞ்சஸும் இல்ல, பையும் இல்ல, செல்லும் இல்ல. அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் இன்க்ரீஸ் இருக்கு அப்படின்னா P&L டெபிட் பண்ணியிருப்பாங்க, ஆட் பேக் பண்ணுங்க. ஆட் டெப்ரிசியேஷன் நான் கேஷ் ஐட்டம், டெப்ரிசியேஷன் ஆன் பிளான்ட் அண்ட் மிஷனரி. ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட் எவ்வளவுங்க? 32,400 should be added. Trade receivables increase இருக்கு. இன்க்ரீஸ் ஆச்சு நமக்கு வர வேண்டிய பணம் மாட்டிச்சுன்னு அர்த்தம். So increase in trade receivables. This value being 1,80,360 minus item. Provision for doubtful debts. Actually provision for doubtful debts நம்ம ஸ்கிப் பண்ற மாடல் தான் நான் கைட் பண்ணி இருக்கிறேன். ஓகே, அதையும் நீங்க ஒரு என்ன மாதிரி ட்ரீட் பண்ணலாம்னா கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுங்க. இது அதிகமாச்சுன்னா நமக்கு என்னது? ஓகே, அதாவது ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் வந்து நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ண வேண்டிய ஐட்டம். அப்ப அதோட ரிவர்ஸ். ட்ரேட் டெப்டாஸ் அதிகமாச்சுன்னா நம்ம பணம் முடங்கி இருக்குன்னு அர்த்தம். அது குறைஞ்சதுன்னா ரிலீஸ் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். அங்க என்ன ட்ரீட் பண்ணீங்களோ அதை அப்படியே ரிவர்ஸ் ட்ரீட் பண்ணுங்க. அப்ப 27ல இருந்து 54 வந்திருக்கு அப்படி சொன்னாங்க. ட்ரேட் டெப்டாஸ் வந்து நம்ம பணம் வெளியில மாட்டி இருக்கு, அது ரிவர்ஸ் உள்ளார வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். சோ இட்ஸ் a plus item. ஓகே, plus decrease in provision for doubtful debts. அதை நான் யூஸ்வலி ஸ்கிப் பண்ணிட்டு படிங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன். பட் இந்த புக்ல கேட்டிருக்கிறாங்க ஸ்பெஷலாவே, சோ அதை நம்ம போட்டுருக்கோம். ஸ்கிப் பண்ணி போட்டதும் தப்பு இல்லை. இன்வென்ட்ரிஸ் ஸ்கிப் பண்ணி போறதா இருந்தால் நீங்க இதுல அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இருக்கணும். கிராஸ்ல இருந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நெட்டை மொத்தமா போட்டோம்னா அதே ஆன்சர் தான் வந்துடும். ஓகே, ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ட்ஸ் லெஸ் பண்ண பிறகு போட்டா அதே ஆன்சர் தான் வரும். பட் இது தனியா அது தனியா ஹேண்டில் பண்ணிருக்கும். இன்வென்ட்ரிஸ் குறைஞ்சிருந்தா பணம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கும். ஆட். ஓகே, டிக்ரீஸ் இன் இன்வென்ட்ரி. இது 54,000. அப்ப எவ்வளவு குறையுது? 54,000 குறையுது. ரைட், ஓகே, 54,000 ஆட் அப். ரைட், அவ்வளவுதான். I think cash from operation before tax being 1,64,376. Now cash from operation 84,024 negative. பணம் ஷார்டேஜ் இருக்கு இந்த வருஷம். With that, the third question is also over. Day 24 fourth question amalgamation question கேட்டிருக்கிறாங்க. Complete the amount of shares and debentures to be issued to Intelligent Limited and Diligent Limited. Intelligent Limited and Diligent Limited are carrying their business independently for the last 2 years. Following financial information in respect of both the companies are given below. In the balance sheet, அடுத்த நாள் 1st April 24, both the companies agreed to amalgamate and form a new company, Genius Limited. இது ரெண்டும் சேர்த்து என்னவா மாற போகுது? ஜீனியஸ்னு புதுசா ஒண்ணு உருவாக போகுது. Okay, with an authorized capital of 40 lakhs divided into 30,000 equity shares of rupees 100 each and 10,000 8% preference shares of rupees 100 each. So, for 30 lakhs equity shares 10 lakhs preference shares இருக்கும் இந்த புது கம்பெனில. Right. What's the requirement? Complete the amount of shares and debentures to be issued to Intelligent and Limited, Intelligent Limited and Diligent Limited. இத I and D க்கு எவ்வளவு கொடுக்க போறாங்க அதான் கண்டுபிடிக்கணும்.
prepare balance sheet of Genius Limited. So balance sheet கண்டுபிடிக்கலாம். Right. What are the points you have to understand? Let's see. எனக்கு தேவையான பாயிண்ட் மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கிறேன், மிச்சம் எனக்கு தேவையில்லை. ஓகே. சோ எவ்வளவு ஷேர்ஸ் கொடுக்கணுங்கிறது தான் கேட்கறானே ஒழிய அதுக்கு மேல ஒன்றும் பெருசா கேட்கல. பேலன்ஸ் ஷீட்ல கேட்கல. ஓகே, ஈவன் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் இந்த சமக்கு டைம் ஜாஸ்தி ஆகுது போல இருக்கு. क्वेश्चन நம்பர் 4. யா, பேலன்ஸ் ஷீட் கேட்டிருக்கிறாங்க. ஓகே, சோ பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது, பேலன்ஸ் ஷீட் கண்டுபிடிக்கிறது, அவ்வளவுதான். On 1st April 24, both the companies agreed to amalgamate and form a new company. இதெல்லாம் ஓகே, இது பார்த்துட்டோம். சோ அதான் அதுவும் எனக்கு தேவையில்லை, இந்த டீடைல்ஸ் மட்டும் தான் போதும். Amalgamation will be as per these terms. Assets of both the companies were to be valued as follows. Okay, assets எப்படி வேல்யூ பண்றாங்க? Land and building 11 lakhs, 8,50,000 for intelligent, diligent. Plant and machinery 9 lakhs and 4 lakhs. Inventory 6 lakhs, 3 lakhs. Trade payables of Intelligent Limited includes 1 lakh due to Diligent Limited, and trade receivables of Diligent Limited shows 1 lakh receivables from Intelligent. So இவனும் மியூச்சுவல் ஹோல்டிங். So 1 lakh வந்து கடைசி அமால்கமேட் பண்ண பிறகு கேன்சல் பண்ணா இப்ப வேண்டாம், கடைசியா பண்ணா போதுமானது. 1 lakh will be subtracted from here as well as here. கடைசியா இப்ப வேண்டாம். The purchase consideration is to be last இந்த ஒரு 3 பாயிண்ட் தான் இருக்கு. Okay. The purchase consideration is to be discharged in the following manner. Issue 22,000 equity shares of 100 each, fully paid up in the proportion of the sum of their profitability in the preceding 2 financial years. Okay. 22,000 ஷேர் கொடுக்குறாங்க ரெண்டு பேத்துக்குமே. என்ன ரேஷியோல? அவங்க ப்ரீவியஸ் ரேஷியோ என்ன இருக்கோ அந்த ரேஷியோல கொடுக்குறாங்க. என்னது? ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸ். ஓகே, ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி in the preceding 2 financial years. Profit and loss account, we have been given opening balance and the current year profit. We assume that this is the overall profit for both the year put together. 7 lakhs here, 4 lakhs here. 7:4 அப்படிங்கிற ரேஷியோ நம்ம கொடுக்கிறோம். 7:4. Clear? Payment of purchase consideration. Payment of purchase consideration. Okay, இங்க போடுறேன். Equity share capital issued for Intelligent and Diligent. 22 lakhs ல 7/11 யாருக்கு? ஐக்கு 14 lakhs இங்க. And 4/11 8 lakhs in the Diligent. Preference shareholders of both the companies are issued equal number of 8% preference shares of 100 each of Genius Limited at a price of 125 per share. Preference share கொடுக்குறாங்க, அதே number of preference share, ஆனா value ஜாஸ்தி. அப்ப இங்க preference shares எவ்வளவு இருக்கு? 3 lakhs and 2 lakhs இருக்கு.
payable at the rate of 1.25 times. 3,75,000. இங்கே வரும்போது 2,50,000. 3,75,000 and 2,50,000. Is that clear? 12% debentures of 100 each in Genius Limited at par to provide an income equivalent to 10% return on the basis of the net assets in their respective business. அவங்க business net assets எவ்வளவு இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி கொடுக்கறதா பிளான் பண்ணி இருக்காங்க. So 12% debentures also be issued. அது எவ்வளோ? அவங்க நெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல 10% ரிட்டர்ன் வர மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க. அப்ப நெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ? Assets minus liabilities will be the investment. Land and building, plant and machinery, inventories, trade receivables. I'll start with the trade receivables. இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கடைசி பண்ணலாம். புக்ல வந்து என்ன பண்ணிருக்கிறேன், அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போறது ஒரு மாடல், கடைசி அட்ஜஸ்ட் பண்றது ஒரு மாடல், ரெண்டு மாடலையும் போட்டு காமிச்சிருக்கிறேன். நான் கடைசியா இன்கார்பரேட் பண்ண பிறகு அட்ஜஸ்ட் பண்ண மாடலையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன். 6 lakhs and 3 lakhs. Cash in bank 4 lakhs and here being 1 lakh. Now what about the total here? 36 lakhs, 36 lakhs, 19 lakhs 50,000, and from there subtract the liabilities. Trade payables is a liability, 12 lakhs, 4 lakhs. Retirement gratuity fund also be a long-term commitment. This value being 3 lakhs, 2 lakhs. Yeah, tell me what's the liability? 15 lakhs, 6 lakhs, and your net asset being 21 lakhs, 13 lakhs 50,000. Now, டிபென்ச்சர் என்ன இஷ்யூ பண்றாங்க? 12% debentures of 100 each in Genius Limited at par to provide an income equal to 10% return on the basis. அந்த net assets 21 லட்சம் ரூபாய் இருக்குல்ல ஐக்கி, அது 10% போட்டா 2,10,000 ரூபாய் ரிட்டர்ன் வரணும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இவனோட டிவிடெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. ஆனா இவனோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எவ்வளவு இருக்கு? 12% இருக்கு. நம்ம பார்த்துப்போம் இல்லையா, ஓல்ட் ரேட் பை நியூ ரேட்ங்கிற மாதிரி. ஸோ இதுல வந்து you will be getting 12% in their debenture, but my expectation is only 10%. So into 10 by 12 போடுங்க, 10 by 12, 21 lakhs into 10 by 12 போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு போடுது? 17 lakhs 50,000 வருதா? So இது வந்து என்னது? 12% debenture. 12% debentureக்கு எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும்? 12% போட்டா 2,10,000 வருதா? என்ன எதிர்பார்த்தீங்க? உங்களுடைய 21 lakhsக்கு 10% வந்தாகணும்ன்றான். வந்துருச்சா இல்லையா? நான் போட்ட என்னோட நெட் அசெட்ஸ்க்கு 10% எனக்கு வட்டி வரணும். எனக்கு 10% வட்டிங்கிறது 2,10,000 ரூபாய். இந்த 2,10,000 ரூபாய் வட்டி வரணும்னா 12% டிபென்ச்சர் எத்தனை இருக்கணும்? So into 10 by 12 படிக்கலாம், உங்களால ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். So 17 lakhs 50,000 for I and O க்கு எவ்வளோ? 1350 into 10 by 12 படிங்கன்னா 11 lakhs 25,000. Okay, 11 lakhs 25,000. Debenture payable to the equity shareholder is also part of purchase consideration. Also part of purchase consideration. Now, what is the total value? Purchase consideration. Total போடுங்க. Is it 35 lakhs? Yeah, 35 lakhs 25,000. 21 lakhs 75,000.
Compare with the net asset, find out whether you have paid more or lesser. 21 லட்சம் மதிப்புள்ள அந்த பிசினஸுக்கு நம்ம 35 லட்சம் 25,000 ரூபாய் கொடுத்திருக்கிறோம். எக்ஸஸா பே பண்ணியிருந்தால் that will be named as what? Goodwill. Goodwill 14 lakhs 25,000 and அதே மாதிரி இதுல 8 lakhs 25,000 will be the goodwill. So this is one of the beautiful illustration. One of the beautiful illustrations. அவ்வளவுதான். So இப்ப நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் போட வேண்டியதான். So balance sheet போடும்போது equity and capital, okay, equity, capital and liability, equity and liabilities போட்டுக்கலாமா? Okay, balance sheet format. Equity and liability. Under that, shareholders funds. Shareholders funds குள்ள என்ன இருக்கும்? You are just mixing these two. இது ரெண்டு அப்படியே லைன் பை லைன் அடிஷன். என்னென்ன இருக்கு? ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளவு இருக்கு? ரெண்டு சேர்த்தீங்கன்னா 22 lakhs. 14 plus 8 lakhs எவ்வளவு போறது? 22 lakhs. Preference share capital 3 lakhs 75 plus 2 lakhs 50, 6 lakhs. Preference share capital and 100 rupees போட்டுக்கறாங்க, பேலன்ஸ் வந்து பிரீமியம் போட்டுக்கறாங்க. ஓகே, சோ மாத்திங்க 4/5 1/5. அப்ப ரெண்டோட டோட்டல்ல 450 எவ்வளவு வருது? I think 5 lakhs நினைக்கிறேன். பிரீமியம் வந்து 1.25 lakhs பிரிச்சிடலாம். 100 மதிப்புல 125 கொடுத்தோம்னா பிரீமியம் இல்லையா? So 5 lakhs. And reserves and surplus. And reserves and surplus we have securities premium 1,25,000. Non-current liabilities 12% debentures 17 lakhs 50 plus 11 lakhs 20 to 500 எவ்வளவு வருது? ரெண்டு சேர்த்தா 28 lakhs 75,000. அதுக்கு பிறகு இங்க ஒரு liabilities இருக்கு. gratuity fund long term னு சொல்லிட்டாங்க. gratuity fund எவ்வளவு? 5 lakhs. current liabilities அதுல trade payables மறக்காம இதுல -1 பண்ணோம், இதுல -1 பண்ணோம். 12 plus 4 16 minus 1 15 lakhs. Okay, 15 lakhs. Assets, property plant equipment, intangible assets, goodwill. Goodwill எவ்வளவு இருக்கு? ரெண்டு சேர்த்து சொல்லுங்க. 22 lakhs 50,000. அதுக்கப்புறம் என்னென்ன assets இருக்கு? land and building, plant and machinery. land and building 19 lakhs 50,000 rupees. plant and machinery 30 lakhs. inventory எல்லாம் current assets வந்துடணும். inventory 6 plus 3 9 lakhs. trade receivables 6 plus 3 minus 1 8 lakhs. cash 4 plus 1 5 lakhs. Hope the total being now 77 lakhs. 77 lakhs.
fifth question, May 24 fifth question. Balance sheet of Art Limited and Craft Limited given. Additional information, you have to prepare consolidated balance sheet. Okay. So, இதுல என்ன யூனிக்கா இருக்கு? A Limited acquired 3,200 ordinary share of Craft Limited on 1st October 2023. On the date resource and surplus கொடுத்திருக்காங்க. Okay. Shares acquired, the date of acquisition being 1st October 23. 1st October 23. Clear? எத்தனை shares acquire பண்ணியிருக்கிறாங்க? 3,200 shares. The resource and surplus and profit and loss of the Craft Limited showed a credit balance of 40,000 and 48,700 as on 1st April. Okay. Balance, opening balance 40,000 இருக்கு. Okay. This will be the resource and surplus. Profit and loss வந்து 58,700 இருக்கு. இது எந்த டேட்ல? இயர் பிகினிங்ல. அக்விசிஷன் டேட் வந்து இடையில நடந்திருக்கு. அப்ப இது கம்ப்ளீட்டா வந்து என்னவா இருக்க முடியும்? போஸ்ட் அக்விசிஷனா மாறிடும். சரி, ப்ரீ அக்விசிஷனா மாறிடும். This will be pre-acquisition profit. Okay, let's incorporate that. I want the other information also. In the plant and machinery of Craft Limited, which stood at rupees 2.5 lakhs as on 1st April 2023, was considered 2,20,000 on the date of acquisition. Revaluation நடந்திருக்கு. 250 இருந்து 220 குறைஞ்சதுன்னா revaluation loss, அது capital loss. அதுக்கு ஈக்குவல் டு depreciation impact இருந்துச்சுன்னா அது revenue profit மாறிடும். And Craft Limited deducts 1% from the trade receivables as a general provisions against doubtful debts. This policy is not followed by Art Limited. ரெண்டு கம்பெனி கன்சாலிடேட் பண்ணும்போது யூனிஃபார்ம் அக்கவுண்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணோம். ஒரு கம்பெனி வந்து ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் கிரியேட் பண்றா, இன்னொரு கம்பெனில கிரியேட் பண்ணலன்னா ரெண்டு யூனிஃபார்ம் பண்றதுக்கு நீங்க ஒன்னு ரெண்டுக்கும் 1% கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், ரெண்டுமே கிரியேட் பண்ணாம விடலாம். யூசுவலா ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் கிரியேட் பண்றது வழக்கம் கிடையாது. அதனால நீங்க ரெண்டுமே ரிமூவ் பண்ணிடுறது பெட்டர். So, provision for doubtful debts. எங்க இருக்கு? Debtors எங்க இருக்கு? Trade receivables. யார் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறா இத? Craft இவர். இவர் கிட்ட இருக்கக்கூடிய trade receivables இருக்கு 1,68,300 அப்படிங்கிறது. Okay, original value minus PDD வரதான் book value. 100 ரூபாய் இருந்துச்சுன்னா 1 ரூபாய் கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க, 99 இருக்கும். So this value being 99% அப்படின்னா full value எவ்வளவு வரும்? 1,70,000 rupees. 1,700 should be adjusted now. Provisions reverse பண்ணும்போது இது 168,300 அப்படிங்கிறது 1,70,000 ஆக மாறிடும். Asset sale increase பண்ணா liability sale நம்ம increase பண்ணலாம். எங்க போய் increase பண்ணலாம்? Profit and loss adjust பண்ணிக்கலாம். Here you have to add 1,700. You have to add 1,700. Is that clear? நம்ம PDD create பண்ணும்போது P&L debit பண்ணிட்டு இத less பண்ணிருப்போம், அப்ப reverse பண்ணிடுறோம் for uniformity accounting policies-க்காக. Clear? Now, on 31st March 24, Craft Limited inventory includes goods which it had purchased from Art Limited. Yar holding company. Art now holding company. Craft Limited inventory includes upper downstream. Downstream இருந்தால் அந்த profit யாருடைய bookல adjust பண்ணுவோம்? Holdingல மட்டும் adjust பண்ணா போதுமானது. Which made a profit of 15% and cost pricing சொல்லி இருக்கிறாங்க. So 1,03,500. Okay,
which includes 15% profit சொன்னால் into 15 by 115 போட்டீங்கன்னா unrealized profit நமக்கு கிடைக்கும். எவ்வளவு வருதுங்க? Unrealized profit 13,500 unrealized profit. இதை நம்ம எங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்? இன்வென்டரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம். 13,500 should be subtracted. P&L அக்கவுண்ட்லயும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம். யாருடைய P&L அக்கவுண்ட்ல? ஆர்டோடைய P&L அக்கவுண்ட்ல. ஓகே. சோ இத பார்க்கணும். இத மட்டும் இப்ப ஹேண்டில் பண்ணணும். this part. இத முடிச்சிட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சது. எனக்கு இடம் வேணும், கொஞ்சம் மேலே எழுதிக்கிறேன். 13,500 should be subtracted. இங்கே plus 1,700. என்னென்ன நமக்கு ப்ராஃபிட் இருந்துச்சு? GR and profit loss. GR and profit loss. The total being 40 and 2,09,700. 2,09,700 இருக்கு. 40 and this one. இதுல ப்ரீல எவ்வளவு இருந்திருக்கு அப்படி சொன்னாக்க இந்த 40 ப்ரீ தான். இதை வேணா இப்படி பிரிச்சிருங்க. 2,09,700 இருக்கு இல்லையா? 2,09,700. அதுல ஓப்பனிங் எவ்வளவு இருந்திருக்கு? 58,700. அது அப்படியே ப்ரீல மாத்திருங்க. பேலன்ஸ் வந்து கரண்ட் இயர் வச்சுக்கலாமா? கரண்ட் இயர் பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? What is the current year balance? 2,09,700 இருந்து 58,700 லெஸ் பண்ணீங்கன்னா 1,49,300 இல்ல? $1,51,000 வருதா? 1,51,000 ரவுண்டா வருது. ஓகே, 1,51,000. இதுல பாதி ப்ரீ பாதி போஸ்ட். என்ன அக்விசிஷன் டேட் எக்ஸாக்ட்டா மிட் ஆஃப் தி இயர். அக்விசிஷன் டேட் வந்து இன்னைக்கு மிட் ஆஃப் தி இயர். ஓப்பனிங் அப்படியே ப்ரீயா மாறிடுச்சு. கரண்ட் இயர்ல earn பண்ணதுல பாதி 50% will be pre and 50% will be post. சொல்லுங்க. 50% எவ்வளவு போறது? 75,500 and post be 75,500. Clear? Okay. Now I have to include the revaluation of assets, especially plant and machinery 2,50,000 on this date was considered worth 2,20,000 on the date of acquisition, carrying 10% depreciation. அப்ப இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றோம்? plant and machinery வரும்போது 2,25,000 இருக்கு. அப்ப opening WDV value minus depreciation closing WDV 100 rupees இருந்தா depreciation 10%, so closing WDV being 90. We have been given 225,000. அப்படின்னா 25,000 should be the depreciation and 250 should be the opening value. அதான் அவன் சொல்லி இருக்கிறான். ஓப்பனிங்ல 250 சொன்ன அந்த ஐட்டத்தை ஓகே on the date of acquisition பாதி வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு. பாதி வருஷத்துக்கு எவ்வளவு depreciation இருக்கும்? 12,500 நம்ம depreciate பண்ணியிருப்போம். அப்ப 2,37,500 இருக்கணும். am I right? 2 லட்சம் ரூபாய் இயர்ல 2,4 லட்சம் ரூபாய் புக்ல. ஆனா
என்னைக்கு அக்வயர் பண்ணணும் அன்னைக்கு அதோட வேலை 220ன்றான். அப்ப அக்வயர் பண்ண அன்னைக்கு டெப்ரிசியேஷன் போக என்ன வேல்யூ இருக்கும்? ஹாஃப் இயர் டெப்ரிசியேஷன் லெஸ் பண்ண பிறகு 2,37,500 இருக்கும். ஆனா அந்த டேட்ல இதோட வேல்யூ 220 சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்படின்னா 2,37,500 இருக்கிறது 2,20,000 மாறிடுச்சுன்னா 17,500 being the capital loss. 17,500 being your capital loss. So this is called revaluation loss. Revaluation loss. 17,500. அது எப்போதுமே என்னது? pre தான். ஆனா depreciation reduction ultimately increases what? Profit. 2 லட்சமா இருக்கும்போது டெப்ரிசியேஷன் வேறப்ப 17,700 ரூபாய் நீங்க கம்மியா பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு 10% 1,029 ரூபாய் டெப்ரிசியேஷன் இப்ப நீங்க கம்மியா போடுவீங்க. ஓகே, சேவிங்ஸ் இன் டெப்ரிசியேஷன். ஓகே, சேவிங்ஸ் இன் டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ வேல்யூவேஷன்ல சேஞ்ச் ஆயிருக்கு? 17,500. இப்ப 220க்கு 5% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருதுங்க? 11,000 will be the depreciation actually as per the revised value. பழைய வேல்யூ வந்து 12,500 போட்டு இருப்பீங்க. depreciation as per the earlier one 225. இது book value, இது revised value 2,09,000. 2,09,000. அந்த asset 2,50,000 ரூபாய் மதிப்புள்ளது as in the date of acquisition 2,37,500 இருக்கு. என்னோட ஓல்டு மாடலா இருக்கு 12,000 ரூபாய் லெஸ் பண்ணி 2,20,000 போட்டேன். ஆனா ரிவைஸ் பண்ணும்போது 2,37,500 220 மாறிடுச்சு. 17,500 rupees எனக்கு லாஸ், கேபிட்டல் லாஸ். ஆனா டெப்ரிசியேஷன் முன்னாடி 12,500 போட்டிருந்தப்ப இப்ப வேல்யூ ரெடியூஸ் பண்ணதுனால இனிமேல் டெப்ரிசியேஷன் கம்மியாச்சு. 11,000 தான் டெப்ரிசியேஷன். there is a savings in depreciation. Depreciation less பண்ணீங்கன்னா P&L டெபிட் பண்ற வேல்யூ கம்மியாயிடுது, ப்ராஃபிட் அதே மாதிரி. so this will be increase in profit. and இது always revenue nature. assets ஓட revaluation வந்து capital nature, அதோட depreciation impact வந்து revenue nature. and 1,500 sorry, this is 1,500. and actual assets ஓட value எவ்வளவு impact இருக்கும்? 16,000 will have the impact. asset value நீங்க 16,000 குறைச்சாகணும். எவ்வளவு குறைச்சாகணும்? 16. you have to reduce 16,000 on this. clear? pre-acquisition profit எவ்வளவு இருக்கு? post-acquisition profit எவ்வளவு இருக்கு சொல்லுங்க? pre and post. pre ஓட வேல்யூ இது லாஸ் பா, இது லாஸ், மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. 1,25,360. sorry எவ்வளவு வருது? 1,56,700 நினைக்கிறேன், ரைட்? யா, 56,700. ரெவென்யூ போஸ்ட் வந்து 77,000. மொத்தம் 4 லட்சம் 4,000 ஷேர் 3,200 ஷேர் வாங்கி வச்சிருக்கிறார் அப்படின்னு எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ஹோல்டிங்? 80% ஹோல்டிங். அப்ப இதை பிரிங்க, ஹோல்டிங் அண்ட் மைனாரிட்டிக்கு. ஹோல்டிங் அண்ட் மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட். ஹோல்டிங் 80% வந்து 1,25,360, மைனாரிட்டி 31,340. அதே மாதிரி போஸ்ட் அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட்ல 61,600 and 15,400. 15,400. We'll now calculate what? Cost of control and minority interest. Okay. Cost of control as well as minority interest. Cost of acquisition of the shares. Investment in art limited level இருக்கு 4,32,000. ஆனா அதோட பிரேக்கப் எங்க கொடுத்திருக்காங்க? 4,32,000. அதை எடுத்துக்கிறேன். 4,32,000 minus face value net worth. Face value எவ்வளவுப்பா? Face value 3,20,000. capital profit எவ்வளவு? 1,25,360. அப்ப இந்த ரெண்டு நம்பரையும் அதில் இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ண I think you paid lower than its value, so it is named as capital reserve. capital reserve வருதுன்னு நினைக்கிறேன், right?
13,360. Minority interest வரும்போது face value 80,000 rupees. Profit இது ரெண்டு சேர்த்து போடுங்க. Profit and loss and reserves and surplus 31,340, 15,400. அப்ப total value வந்து 1,26,740. அப்ப இந்த வேல்யூ 61,600 எங்க கூட போய் ஆட் பண்ணுவீங்க? ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ல போய் ஆட் பண்ணிடணும் 61,600. இப்ப ஸ்கெடியூல்ஸ் டாலி பண்ணிட்டு வந்துடலாம். என்னெல்லாம் இங்க இருந்து அங்க போச்சு அதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணோம். இது எடுத்துட்டு போயிட்டு கேன்சல் பண்ணிட்டேன். இது ரெண்டு எடுத்துட்டு போயிட்டு கேன்சல் பண்ணியாச்சு. These two were taken over, so cancel பண்ணியாச்சு. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுத்துட்டு போயிட்டு கேன்சல் பண்ணியாச்சு. இந்த 650 அப்படியே இருக்கு. GRல ஒன்னும் டச் பண்ணல. 1,20,000 it remains as it is. Profit loss 1,92,000ல 13,500 subtract பண்ணுங்க. ஆனா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்க. What about the new profit and loss? Two lakhs. இதையும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க. இது அவந்து இல்ல, அவந்து. அப்ப இந்த மூணு மட்டும் 2,40,100. ஓகே. தென் கேபிட்டல் ரிசர்வ் புதுசா வருது, அது சேர்த்துருங்க. 13,360. Minority interest should be anywhere between here. Minority interest 1,26,740. 1,26,740. Is that clear? Now, இதுல எந்த சேஞ்சஸும் இல்ல. ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட்ல 190 plus 135, 3,25,000. Plant and machinery வரும்போது 231 plus 225 minus 16, 4,40,000. Get me the total. 7,60,000. 7,60,000. 16 minus பண்ணிட்டீங்க இல்லையா? இது கேன்சல் ஆயிடுச்சு மொத்தமா. இது அப்படியே டோட்டல் போட்டு சொல்லுங்க எனக்கு. 24,500 plus 6,700, 30,000, 31,200. So schedule number 1 உடைய டோட்டல் அது அப்படியே இருக்கு, மாற போறதுல 6,50,000. schedule number 2 உடைய டோட்டல் 3,73,460. 3,76,460. And short term borrowings in the 70,000 rupees. Trade payables வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் இல்லையா? அது அப்படியே ரெண்டு சேர்த்து போடுங்க, ஒன்றும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இல்லை அதுல. 3 lakhs trade payables 2,37,000. Property plant equipment உடைய டோட்டல் எவ்வளவு வருது? 7,60,000. 60 or 65? 225 minus 16. I think இந்த வேல்யூ கரெக்டா பாருங்க. 440 பாருங்க. 231 plus 225 minus 16. 440. Okay. இது 25. Okay. 7,65,000. So இது வந்து 7,65,000. Non-current investment இல்ல. இன்வென்டரிஸ் ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்க, ஒரு 13,500 சப்ட்ராக்ட் பண்ணி போடுங்க.
inventory 3 lakhs 57,500. trade receivables event add பண்ணி போடுங்க 3 lakhs 3,500. cash and cash equivalents 31,200. yeah, total the balance sheet, hope it will be agreeing with 14 lakhs 57,200. One of the comprehensive illustrations completed. May 24 கேட்ட question number 6. அதுல 6ல ஏக்கு மட்டும் subdivision இருக்கு 4 marks, either this one or other one you can answer. Right, you are required to analyze whether the lease constitute finance lease or not. இது finance lease operating lease ன்னு கேக்குறாங்க. Also calculate unearned finance income. மொத்த collections எவ்வளவு வரும், அதோடைய present value போடுங்க, ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் unearned finance cost. okay, finance income. right, அப்ப இது unearned finance income சொன்னாலே உங்களுக்கு ஆக்சுவலா finance lease தான். parameters எல்லாம் வேணும்னா நீங்க ஆன்சர் கொடுக்கலாம், ஏன்னா இது வந்து மேஜர் அமௌண்ட் கவர் ஆகுது அப்படிங்கறத நீங்க சொல்லலாம். ஏற்கனவே இதே மாதிரி சம் ஒன்று பார்த்திருக்கிறோம். okay, color limited leased a machine to rent limited on 1st April 21 on the following terms. The cost of the machine leased வந்து 3 years. fair value, fair market value of the machine வந்து 18 lakhs, unguaranteed residual value வந்து 2 lakhs, internal rate of return being 12%. so as a lessor உங்களுக்கு என்னென்ன கிடைக்கும், lease rent கிடைக்கும், lessee கிட்ட வந்து guaranteed ஒரு residual value வரும், அது இல்லாமல் unguaranteed residual value வரும். இந்த மூணு சேர்த்து minimum lease payment அவருக்கு வரப்போகுது. அதோட present value எடுத்தீங்கன்னா அதான் net investment. அதுக்கும் ஓவரால் கலெக்ஷன் டிஃபரன்ஸ் வந்து unearned finance charges. and expected useful life being 5 years. 5ல 3 years வந்து lease period இருக்கு. almost 60% of its primary period covers the lease period. அப்படின்னா one of the good parameter to decide whether it is a finance lease or operating lease. based on this it is a finance lease and confirm பண்ணியாச்சு. the machine will revert to color limited on termination of the lease. The lease payment is to be made at the end of the each year at 3 equal parts. The present value of one due at the end of third year at 12% rate of interest is this much. அப்ப இது P factor கொடுத்திருக்காங்க. okay, P factor கொடுத்திருக்காங்க. You are required to analyze the lease constitutes. okay, the lease payment is to be made at the end of each 3 equal parts. அப்ப யாரோட ஆங்கிள் பார்க்க போறோம், லெஸ்ஸியோட ஆங்கிள் நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, சோ அவர் என்னென்ன பேமெண்ட் பண்ணுவாரு, லீஸ் ரெண்ட் பேமெண்ட் பண்ணுவாரு அண்ட் கேரண்டீட் ரெசிடுவல் வேல்யூ பே பண்ணுவார். லீஸ் ரெண்ட் பே பண்ணுவாரு, கேரண்டீட் ரெசிடுவல் வேல்யூ பே பண்ணுவார். இதுதான் யூசுவலா அவருடைய ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூவா இருக்கும். இதான் லாஜிக். என்ன அந்த அசெட்டோட ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ இருக்கோ அந்த ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூக்கு தர வேண்டிய பணம் லீஸ் ரெண்ட் கேரண்டீட் ரெசிடுவல் வேல்யூ பட் வித் இன்ட்ரெஸ்ட். அப்ப லீஸ் ரெண்ட் இன்டு ஆனுட்டி ஃபேக்டர், guaranteed residual value into PV factor should be equal to the fair market value. Should be equal to the fair market value. Is it clear? Now,
லீஸ் பேமெண்ட் எங்கேயாவது கொடுத்துருக்காங்களா? இல்ல. ஓகே. Now, cost of the equipment 18 lakhs. Unguaranteed residual value 2 lakhs. இப்ப இவரோட ஆங்கிள் பாத்தீங்கன்னா present value of unguaranteed residual value வருது 2 lakhs into PE factor for this being 0.7118, 1,42,360. அப்ப இது ஃபேர் வேல்யூ பதிலா இந்த மாதிரி கூட மாத்தி இருக்கலாம். மொத்தமா யாருடைய ஆங்கிள் பார்த்திருக்கிறோம், இது கொஞ்சம் மாத்திக்கிறேன். ஓகே, சாரி. காஸ்ட் should be equal to our cost recover ஆகணும், தான் இன்டென்ஷன் வச்சுக்கலாம். காஸ்ட் ரெக்கவர் ஆகணும் அப்படி சொன்னாக்க lease rent into annuity factor plus means the amount recoverable from whom, from the lessee, plus unguaranteed residual value into PE factor. This guaranteed residual value inclusive of lease rental assume பண்ணிக்கிறோம். So this is a logic. Here the cost being how much? 18 lakhs. Lease rental எனக்கு தெரியாது. Annuity factor 2.4018 னு தெரியும். Unguaranteed residual value 2 lakhs you are receiving at the end. அதனால present value எடுத்துக்கணும் 0.7118. Solve this equation. இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணி இதுல இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம். So lease rent is equal to 18 lakhs minus this value 1,42,360 divided by this becomes denominator value 2.4018. Then final lease rent being 6,90,165. Okay, you are getting this one. Lease payment மட்டும் எவ்வளவு வருது? Unguaranteed residual value கட் பண்ணிட்டு lease rent மட்டும் எவ்வளவு வருது? 18 lakhs காஸ்ட்ல present value of lease rent, present value of unguaranteed residual value less பண்ணிட்டீங்கன்னா this will be the present value of lease payment or lease rent from the yard. lessee கிட்ட இருந்து எனக்கு வர வேண்டிய அமௌண்ட். இது unguaranteed பா, அவன் தர மாட்டான். unguaranteed அவன் தர மாட்டான். அப்ப எனக்கு என்ன வரும்? 18 lakhs minus இது தவிர மிச்சம் வரும், which is 16,57,640. You know that 16,57,640 on your total cost பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு percentage வருது? Almost 92% வருது. இது ஒரு parameter, that's why we confirm this being the finance lease. Unearned finance income கேக்குறாங்க. Now we have to go for calculating the unearned finance income. மொத்தமா அவருக்கு எவ்வளவு கிடைக்குது பிளஸ் அவருடைய other than interest component எவ்வளவு, மொத்தமா அவருக்கு எவ்வளவு கிடைக்குது? what he gets lease rent unguaranteed residual value அவருக்கு கிடைக்குது. lease rent எவ்வளவு? 6,90,125 ஓகே into 3 times அது ஒரு 20 lakhs 70,495 வருது. அது இல்லாமல் unguaranteed residual value ஒரு 2 lakhs, இதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்க்காமல் மொத்தமா வரது 22,70,495 without any interest component. ஓகே, ஆனா அவருக்கு இப்ப எவ்வளவு வந்து சேருது? கேரண்டியா 18 lakhs வந்து சேரும். என்ன வருது? லீஸ் ரெண்டும் வரும் பிளஸ் unguaranteed residual ரெண்டும் வரும். அதோடைய present value பார்க்கணும். அப்ப present value of these two, present value of lease rent நம்ம ஏற்கனவே போட்டு வச்சிருக்கோம், which is 16,57,640 and present value of unguaranteed residual value which is 1,42,360. அதாவது ரெண்டு சேர்த்தோம்னா that is what about 18 lakhs cost of the asset. ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து 4,70,495 will be called as unearned finance income. Is that clear? இத
இதை ஒரு டேபிள் மாதிரி போட்டுங்க, ஆன்சர் வந்துடும் உங்களுக்கு. ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்காது. மே 24ல லாஸ்ட் சம் 6ல சப்டிவிஷன் ஏல 2 இருக்கு. ஏ அந்த ஏ அதாவது லீசிங்கோ இல்ல இந்த ஏ பண்ணலாம். இது பேசிக் அண்ட் டைல்யூட்டட் இபிஎஸ் கால்குலேட் பண்ண சொல்லி இருக்காங்க. And 1st April 23 ABC Limited has given the following information: 50,000 equity shares of rupees 100 each, 80 paid up by all the shareholders, and 2,08,000 preference shares also there, 10,000 12% debentures also there. Each debenture is convertible into 3 equity shares of rupees 100 each ன்னு சொல்லிட்டான். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா இது வந்து இன்னொரு 3 ஷேர் ஒவ்வொன்றுக்கும் அப்படின்னு 30,000 ஷேரா மாறிடும். On 1st July 23, the remaining 20 was also called up and paid up on all the shareholders except one shareholder holding 10,000 equity shares. During the year 23-24, the company had a profit after tax being 3,44,000. So profit after tax வந்து 3,44,000 இருக்கு. You are required to calculate the basic and diluted EPS. Okay. So weighted average cap இது போத கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். Weighted average equity share capital. First எந்த டேட்ல? 1st April அன்னைக்கு எத்தனை ஷேர் இருக்கு? 50,000 ஷேர்ஸ். ஆனாலும் 80% தான் பெய்டு. So into 80/100. Okay. Then அடுத்தது 1st July அன்னைக்கு, July 23 அன்னைக்கு 20 was called up and paid up on all shareholders except the shareholders holding 10,000 equity shares. அப்ப 40,000 ஷேர். இது 40,000 ஷேருக்கு fully paid up மாறிடுச்சு. எந்த ரேட்ல? 17 அன்னைக்கு. Okay. And what about the remaining 10,000? அந்த ரேட்ல இருந்து 50ல remaining 10,000 வந்து only 20%, 80 rupees தான் பேமெண்ட் பண்ணி இருக்கு. இது பெண்டிங்லயே இருக்கு. அப்ப year endங்கிறது 31st March 24. இங்க இருந்து இது வரைக்கும் 3 மாசம் வரைக்கும் இந்த போர்ஷன்ல இருந்திருக்கு. அப்ப 3 மாசத்துக்கு போட்டீங்கன்னா 10,000 ரூபாய். இங்க இருந்து இது வரைக்கும் 9 மாசம் இருக்கு. இதுக்கு 9 மாசத்துக்கு போடணும். இதுவும் 9 மாசம். சோ இப்ப இதுக்கு 9 மாசம் போட்டீங்கன்னா 30,000 rupees, 30,000 shares. இங்க வந்து 9 months போட்டீங்கன்னா ஓகே 80 rupeesல போட போறீங்க. 9/12 போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 6,000. ஓகே 6,000. weighted average capital being 46,000. equity share capital being 46,000. அப்ப பேசிக் கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா பேசிக் EPS. ஓகே, earnings available to the equity shareholders. இது வந்து profit after tax சொல்லி இருக்கிறார். profit after tax ன்னு சொன்னால் preference dividend இன்னும் subtract ஆகலன்னு அர்த்தம். So you have to subtract the preference dividend on this, which is 8% than this. Come on, how much is that? 1,60,000 less பண்ணிட்டீங்கன்னா earnings available to the equity shareholders being 1,84,000. So earnings available to the equity shareholders divided by weighted average equity shares. 1,84,000 is the earnings available to the equity shareholders divided by 46,000. 46,000 போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருதுங்க? 4 rupees is the basic. diluted EPS வரும்போது ஏதாவது சேஞ்ச் இருந்துச்சுன்னா அது மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம். potential earnings available to the equity shareholders divided by potential weighted average equity shares. இப்போ இது 30,000 ஷேரா மாறிட போகுது. ஏற்கனவே 40,000 ஷேர் இருந்திருக்கு. டிபெஞ்சர் கன்வெர்டட் இன்டு ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ்னா இன்னொரு 30,000 ஷேர் அதிகமாயிடும் டினாமினேட்டர்ல. நியூமரேட்டர்ல என்ன ஆயிடும்? இவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இன்ட்ரெஸ்ட் நான் தர மாட்டேன்.
10 லட்சத்துக்கு 12% சொன்னால் 1,20,000 rupees நான் இன்ட்ரெஸ்ட் தர மாட்டேன். சேவ் ஆகுது. சேவ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு நான் டாக்ஸ் கட்டியாகும் 36,000. அப்ப 84,000 எனக்கு earnings after tax will increase in the numerator. முன்னாடி இருந்த 1,84,000 ஓட இன்னொரு 84,000 increase ஆயிடும் நமக்கு. So 1,84,000 plus 84 divided by 70,000. What's the value? 3.53 will be the diluted EPS. This is called diluted EPS. Clear? 4 marks. Dividend distribution kind of question. May 24 la get a question. Last question 6th la B carrying 4 marks. Insufficient profit இருக்கும்போது previous year profit and accumulated profit and distribute பண்ணலாம் but subject to some condition. Okay. என்னென்ன condition predominant பார்க்க வேண்டியது இருக்குன்னா dividend rate should be less than average rate of the dividend for last 3 years. Condition 1. இதுக்கு மேல போக முடியாது. Condition number 2, dividend distribute பண்ணியிருக்கிறீங்க இல்லையா, which is less than or equal to less than 10% of paid up share capital and reserves and surplus. இதுக்கு மேல போக கூடாது. தேர்ட் வந்து ஆஃப்டர் டிவிடெண்ட் கொடுத்த பிறகு 15% மேல இருக்கணும். 15% of paid up share capital. Okay. Clear? Paid up share capital. Reserves after. Okay. More conditions satisfiable. Fourth condition, closing balance of the reserve after payment of dividend and set off of loss. இது நம்ம பார்ப்போம். So ஒவ்வொன்றா பார்த்து வரலாம். Equity share capital and general reserve 100 lakhs, loss during the year 5 lakhs. Due to absence of the profit during the year 23-24, the management recommends to declare 10% dividend. First case ல 10% தரலாம்னு நினைக்கிறாங்க. அது வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய 3 ஆண்டுகள், இது வந்து இந்த வருஷத்துல இருக்கிறோம் 24, அப்ப 22-23, 21-22, 20-21 இந்த 3 வருஷத்துல இருக்கக்கூடிய டிவிடெண்ட் ரேட்ல ஆவரேஜ் என்னன்னு பாருங்க. 12%. இது கீழே தான் இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட். இப்ப டிவிடெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் 10% சொல்றீங்க அப்படி சொன்னாக்க 50 rupees கொடுக்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க. ஓகே, ஃபேஸ் வேல்யூல 10%, 50%. ஆனா ஜிஆர்ல 100 இருக்குன்னா இந்த லாஸ் போக பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 95 இருக்கு. Is that okay? You have only 95. 50 rupees கொடுக்கணும்னா என்ன வருது உங்களுக்கு? You have to pay 50 lakhs and paid up share capital and resources and surplus ரெண்டும் சேர்த்தாக்க 95 தான் இருக்கு. அதுக்கு 10% இருக்கணும்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. 10% போட்டீங்கன்னா 59.5 lakhs. So இந்த கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. செகண்ட் கண்டிஷனும் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. டிவிடெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண பிறகு டிவிடெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளவு இருக்கலாம்னா ஏதாவது அக்யூமுலேட்டட் லாசஸ் இருந்துச்சு அதெல்லாம் செட் அப் பண்ண பிறகுதான் நீங்க யூஸ் பண்ண முடியும். அந்த ரிசர்வ் வந்து 10% மேல போயிடக்கூடாது. So 50 இது ஒரு 500 lakhs, இது ஒரு 95 lakhs. அந்த வேல்யூல 10% சொன்னால் 59.5 lakhs, பட் 50 lakhs தான் நம்ம கொடுக்கிறோம். So இதுவும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. ரிசர்வ்ஸ் ஆஃப்டர் டிவிடெண்ட் கொடுத்த பிறகு ரிசர்வ்ஸ் ஓகே. இப்ப 95 இருக்கு, 50 ரூபாய் கொடுத்துட்டோம்னா பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 45 தான் இருக்கு. Reserve balance after payment being 45 lakhs should be more than 15% of the
paid up share capital. So இது 15% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 75 lakhs இருக்கு. So இந்த condition satisfy ஆகல. This condition not satisfied. As an accountant of the company, you are required to suggest whether the recommendation of the management is justified. No. If you do not agree, then suggest the rate of dividend. அப்ப எவ்வளவு கொடுக்கலாம்? இந்த condition satisfy ஆகுற மாதிரி தான் கொடுக்கணும். Should be 75%. Okay. 75 க்கு மேல இது இருக்கணும். அப்ப பேலன்ஸ் வந்து 75 இருக்கணும்னா 100 ரூபாயில ஏற்கனவே 5 ரூபாய் போச்சு, 95 இருக்கு. 75 மினிமம் இருந்தாகணும் அப்படி சொன்னாக்க மேக்ஸிமம் எவ்வளவு தான் கொடுக்க முடியும்? 20 rupees தான், 20 lakhs தான் நீங்க டிவிடெண்டா கொடுக்க முடியும். You can pay only 20 lakhs as a dividend. 20 lakhs கொடுக்குறீங்கன்னா for your 500 lakhs, what's the percentage of dividend you are offering? 4%. 10% கொடுக்க முடியாது, but 4% நீங்க கொடுக்கலாம். 10% கொடுக்க முடியாது, but 4% நீங்க கொடுக்கலாம். Now, May 24 6th question, last subdivision C. Smart Limited is an Indian company and has its branch at New York. The following balances in respect of Smart Limited's USA branch office provided. எல்லாமே US டாலர்ல கொடுத்திருக்காங்க. Now it's your duty to convert that into home currency. Okay, let's see. Now this one. What more? You are required to show how it will reflect in the books of head office in the form of trial balance if the USA branch office is classified as integral foreign operation. Integral foreign operations convert பண்ண பிறகு ஏதாவது profit loss இருந்துச்சுன்னா P&L பண்ணி டெபிட் பண்ணிடும். So that's the logic. AS number 11 பேஸ் பண்ணி இருக்கு and foreign branch chapterலையும் நம்ம இதை பார்த்திருப்போம். Right, ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு வரலாம். The average exchange rate during the above financial year being 56. So average rate வந்து 56 per dollar. Fixed assets are purchased when the exchange rate being 55. So historical rate னு சொல்லலாம் இத 55 rupees. Closing rate வந்து 58. Okay. Stock item P is valued at the cost of US dollar 5,520, purchased when the exchange rate was 56.50. Stock வாங்கும்போது 56.50 இருந்துச்சு. அந்த ஸ்டாக்கோட வேல்யூ என்னவா இருந்திருக்கு? 5520 இருந்துச்சு. 5520. Stock item Q is inventory of stock. இங்க இருக்கு. இதுக்கு 56.50. Stock item Q is carried at net realizable value US dollar 1035, but its cost in USD being 1065. It was purchased when exchange rate was 53. But இது revaluation பண்ணியிருக்கிறாங்க. Revaluation பண்ணியிருந்தால் revaluation பண்ண டேட்ல உள்ள ரேட் எடுத்து closing rate. If any assets revalued, then you have to convert using the revaluation dates rate. Clear? சொல்லுங்க. Expenditure என்ன rate? Average rate rupee per dollar. Cash and bank balance year end ல உள்ளது 58. இது average rate, இது closing rate. Debtors வந்து closing rate. Fixed assets வந்து historical rate. Applicable depreciation also அதேதான். Inventory அதுக்கான equal date எடுத்துக்கலாம், பட் இங்க வரும்போது revision பண்ண date 58. Okay. இதுக்கு 53 எடுத்துக்கிறேன், இது மட்டும் direct எடுத்துக்கிறேன். Okay. Actual. And income வரும்போது average rate. Creditors வரும்போது closing rate.
இது வந்து நீங்க டைரக்ட் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, டைரக்ட் கன்வர்ஷன் கிடையாது இல்லையா. இன்வென்டரி பி கூட அவன் வாங்கி இருக்கிற ரேட் கொடுத்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன். யா 2,85,000. if the rate is known in the head office books, then you can take directly. 2,85,000 can be taken. புக்ல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இதை ரீவாலுவேஷன் பண்ணாம எடுத்திருக்காங்க 1065 அப்படின்ட்டு. ஓகே, ரீவாலுவேஷன் பண்ணியிருந்தால் ரீவாலுவேஷன் டேட் உள்ளது எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறோம். So you have to understand this. Okay, closing rate on the 58, historical rate 55, இது actual, இது 53, இது வந்து income average வந்து 56, closing rate 58, stock வரும்போது இது வந்து actual, இது வந்து actual. 1,03,095 கன்வெர்ட் பண்ணுங்க. 57,73,320 டெபிட். இது வரும்போது 1,26,150. here 58 மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா 4,27,170. now here 15 lakhs 4,800. here this one we already know, which is 2,85,000 நினைக்கிறேன். yeah, 2,85,000 direct without conversion. and inventory P வரும்போது revaluation பண்ணல, cost மாடல்ல நான் ரெக்கார்ட் பண்றேன் அப்படின்னா 445. income வந்து average rateல கன்வெர்ட் பண்ணோம் 73,92,000. creditors also closing rate 9,03,060. HO control அவங்க புக்ல என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும். HO control கொடுத்துக்கிறாங்களா? here is 2,66,265, 2,66,265. இப்ப டேலி பண்ணீங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் டிஃபரன்ஸ் வருது, அதை நீங்க பீரியட்ல கூட டெபிட் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்சேஞ்ச் டிஃபரன்ஸ். so the total being 85,61,325, 85,61,325. 12,240 will be the exchange difference, can be debited directly to the P&L account. Actually இதை calculate பண்ணது வேற மாதிரி பண்ணியிருக்கிறாங்க, அது என்னன்னு சொல்லிடுறேன். இந்த part, this is a unique point 1. I have not guided you up to now, so I may make a note of this. Inventory Q வரும்போது, Q stock வரும்போது காஸ்ட் எவ்வளவு அப்படி சொன்னாக்க 1,065 வாங்கி இருக்கிறீங்க at the rate of 53 each. எவ்வளவு வர வேல்யூ? 56,445. and NRV வரும்போது இன்னைக்கு அதோட வேல்யூ 1,035. though the value has gone down, but as on the date the conversion rate increases to 56. ரீவேல்யூ பண்ணும்போது ஒரு ரேட் என்னவா மாறி போச்சு? 56 மாறி போச்சு. ஓகே, 1,065, but its actual cost being this one, but அதுக்கு பிறகு என்ன ரேட்டா மாறி போச்சு? closing rate 58. ரீவேல்யூ பண்ண டேட், சாரி ரீவேல்யூஷன் என்னைக்கு பண்ணாங்க? இயர் எண்ட்ல. ரீவேல்யூஷன் பண்ணும்போது ஒரு ரேட் என்னவா மாறி போச்சு? 58. 58 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 60,030. between these two, whichever is lower will be taken, whichever is lower. இத கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுங்க. நான் இதுவரையும் கைட் பண்ணல, நான் இந்த இடத்துல கைட் பண்ணியிருக்கிறேன். clear? rest of the things are the same and easy.